Good morning. Now we are studying about a hydrogen atom, and we developed the Schrodinger equation of hydrogen atom, and we tried to solve it, and we split that wave function into three independent functions, which is depending on one depends on r, another one theta, and the third one phi. And we developed three equations, three differential equations, or three one-dimensional differential equations. That is, one depending only on phi, another one depending only on theta, and third one depending only on r. So that equation, first equation is d square phi by d phi square plus ml square phi equal to 0. And the second equation is 1 by sin theta d by d theta sin theta d theta by d theta L into L plus 1 minus ml square sin square theta into theta equal to 0. And the third equation is 1 by r square d by dr r square dr by dr plus 2m by h cut square e plus e square divided by 4 pi epsilon rho r minus L into L plus 1 by r square of capital R equal to 0. These are the equations with us. So today we are trying to solve these equations, and then we will get some concepts about the quantum numbers. So the first equation, you know, d square phi by d phi square plus ml square phi equal to 0. Here don't be confused. The small phi means a variable and capital phi is the function. So here the capital phi is the function which is depending on the variable small phi. So if you are solving the equation, you know that ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് equations നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പാർട്ടിക്കിളിനെ ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ആൻഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു differential equation solution എന്ന് പറയുന്നത് that will be trigonometric functions, or that will be harmonic functions എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. And the solution may be sin ആവാം, cos time ആവാം, അതല്ലെങ്കിൽ we can write that will be the combination of e raised to I phi time and e raised to minus I phi time, isn't it? So the solution of this equation we can write that will be equal to a e raised to plus or minus I ml phi, isn't it? Here ml square is there. So here we can say that the solution will be capital A, that is a normalization constant, into e raised to plus or minus I ml phi. That will be the solution of this equation. So here you know that, you know what is phi, and we studied it in the previous classes. We studied what is phi. Phi is the azimuthal angle, that is this angle, isn't it? Here we know that this azimuthal angle is going from 0 to 2 pi, isn't it? That means if I am adding 2 pi to this azimuthal angle, I will get the same angle, isn't it? അതായത് 2 pi എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം 360 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഐ ആം തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ദിസ് പ്ലെയിൻ, ഈ പ്ലെയിനെ പറ്റി നോക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ പ്ലെയിനിലേക്കുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? ഫൈ ആണ്, isn't it? And if I am taking an angle 5 plus 2 pi, 5 plus 2 pi എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും? ഈ 2 pi തിരിഞ്ഞ് ഇവിടെ തന്നെ വരും, isn't it? അതായത് എന്താ, 5 ആംഗിളും 5 plus 2 pi എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളും കാണുന്നത് ഒരേ ഒരു പ്ലെയിനാണ്, ഒറ്റൊരു പ്ലെയിനാണ്, isn't it? Let we are taking this plane. ഈ ട്രയാംഗിൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പ്ലെയിൻ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ പ്ലെയിൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ പ്ലെയിനിലേക്കുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈ ആണ്, isn't it? 5 plus 2 pi എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, വീണ്ടും തിരിഞ്ഞ് ഇവിടെ തന്നെ വരും, isn't it? 5 plus 2 pi എന്ന് വെച്ചാൽ 5 എടുത്തു, പിന്നെ 2 pi ആടി കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ തന്നെ വരും, isn't it? So here we can say that, what we can say, phi എന്ന് പറയുന്നതും 5 plus 2 pi എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ആംഗിൾസും, phi means small phi is the angle there, phi and 5 plus 2 pi, that will identify the same plane, isn't it? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, the function capital phi at phi will be equal to the function capital phi at 5 plus 2 pi, isn't it? ഫൈയും 5 plus 2 pi ഒരേ പ്ലെയിനിലാണ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ക്യാപിറ്റൽ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിലും ക്യാപിറ്റൽ ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ 5 plus 2 pi എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിലും കാണിക്കുന്നത് സെയിം വാല്യൂ ആയിരിക്കും, isn't it? Look it. Look here. അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ, ആ ഫംഗ്ഷൻ ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിലും ക്യാപിറ്റൽ ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ 5 plus 2 pi എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിലും കാണിക്കുന്നത് ഒരേ എന്തു തന്നെയായിരിക്കും, വാല്യൂ തന്നെയായിരിക്കും അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക, isn't it? So I can write that capital phi I can write, I am taking plus time here, so I can write capital A e raised to I ml phi, and that is equal to capital A e raised to I ml phi plus 2 pi. I can write that here, isn't it? അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഈ ml എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആയിരിക്കണം, isn't it?
Integer ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ വിൽ ഷോ ദാറ്റ് സപ്പോസ് m equal to 0. m equal to 0 ആണെങ്കിൽ എന്താ e raised to 0, that is 1. ഇവിടെയോ e raised to I into 0 plus something, അതായത് ഇവിടെയും 0 ആണ്. അപ്പോൾ 0 ആകുമ്പോൾ a e raised to 0, that is equal to a e raised to 0. So this condition will be valid, isn't it? And if ml equal to 1, എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? You can look to the right hand side of this equation. ml equal to 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ml എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 into 5 plus 2 pi. 5 plus 2 pi എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് e raised to i5 plus i2 pi, isn't it? Otherwise e raised to i plus i into 5 plus 2 pi. ml എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായതുകൊണ്ട് 1 ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുതന്നെയായിരിക്കും കിട്ടുക? We will get the same value, അല്ലേ? 5 plus 2 pi എന്ന് പറയുന്നതും 5 എന്ന് പറയുന്നതും ഒരേ വാല്യൂ തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടുക. And if you are getting the value 2, what will be that? അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വരിക? e raised to i ഇവിടെ എന്താണോ പ്ലസ് ml എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 ആകുമ്പോൾ 2 into 2 pi, അതായത് പ്ലസ് 4 pi ആണ്. 2 pi ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും 4 pi ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും 6 pi ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഒരേപോലെ തന്നെ വാല്യൂ ചെയ്യാൻ കിട്ടുക. അതുപോലെ തിരിച്ച് മൈനസ് 2 pi ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും മൈനസ് 4 pi ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും മൈനസ് 6 pi ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും we will get the same thing, isn't it? Because 5 and 5 plus 2 pi identifies the same plane. So here this equation, we can say that this equation, അതായത് ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോൾ മാത്രമേ ആയിരിക്കും? ml എന്ന് പറയുന്നതിന് 0യോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1ഓ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 2 അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂസ് ഉള്ളപ്പോൾ. So from here we can say that the ml will have only the value 0 plus or minus 1 plus or minus 2 plus or minus 3 etc. or ml will have only integer values എന്ന് പറയാം. So that is the condition we are getting it from. അതൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ്. അത് കൂടുതൽ അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. So here that ml is named as the magnetic quantum number. So ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആണ്. Then we are going to the second equation. It is the equation 1 by sin theta d by d theta sin theta d capital theta by d theta plus L into L plus 1 minus ml square by sin square theta capital theta equals 0. It is the equation with us. Here what we can say from this equation means this equation will have physically acceptable solution only when ml equal to 0 plus or minus 1 plus or minus 3 etc. or plus or minus L. അതായത് ml എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ വാല്യൂ, അതായത് ml എന്ന് പറയുന്നതും L into L plus 1 എന്നും പറയുന്നതും that is the coefficient of the capital theta term here, isn't it? ml square by sin square theta യും L into L plus 1 L into L plus 1 minus ml square by sin square theta, that is the coefficient of capital theta here, isn't it? അപ്പോൾ ആ ക്യാപിറ്റൽ തീറ്റയുടെ കോഫിഷ്യന്റ് ഇവിടെ തരുമ്പോൾ ഇതിനൊരു ആക്സെപ്റ്റബിൾ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സെപ്റ്റബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോൾ മാത്രമാണ്? if the ml have the value minus L to plus L, minus L നും plus L ന്റെ ഇടയിലുള്ള ഇന്റിജർ വാല്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ? ഒരു ഫിസിക്കലി ആക്സെപ്റ്റബിൾ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. where L is named as orbital quantum number. L നെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? we can say that L as orbital quantum number. Okay. Then we can go to the third equation. It is the third equation, that is the radial equation that we know, that is equal to 1 by r square d by dr r square d capital R by dr plus 2m by h cut square e plus e square by 4 pi epsilon 0 minus L into L plus 1 by r square into capital R equal to 0. It is the third equation with us. ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ is that one, this will have solutions only when the energy is equal to minus m e raised to 4 by 8 epsilon 0 square h square n square. ഈ എനർജി E എന്ന് പറയുന്നതിന് ഈ ഒരു വാല്യൂ ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ ഇതിന് നമുക്കൊരു ഫിസിക്കലി ആക്സെപ്റ്റബിൾ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. And if you are looking to this value is same as that what we get from Bohr atomic model, അല്ലേ? Bohr atomic model ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടിയ അതേ എനർജി തന്നെയാണത്. So here we are getting the same quantization condition in this radial equation. So this radial equation capital R will have a physical acceptable solution when the energy have this value. Similarly we can say that here n, we can say this n is the principal quantum number and this n have value 0 1 2 3 any number that can have, but you know in this equation 2m by h cut square e plus e square by 4 pi epsilon 0 r time is there minus L into L plus 1 by r square time is there. So this solution will have acceptable solution if L, that is this orbital, what is L? L is the orbital quantum number.
if this orbital quantum number satisfy the condition L equal to 0, 1, 2, 3, n minus 1. അപ്പോൾ L ന് 0 മുതൽ n minus 1 വരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഈ സൊല്യൂഷനും ഒരു ഫിസിക്കലി ആക്സെപ്റ്റബിൾ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതെന്താ, 3 കോണ്ടന്റ് നമ്പേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. റേഡിയൽ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കോണ്ടന്റ് നമ്പർ കിട്ടി. ആ കോണ്ടന്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് n ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം. മറ്റൊരു കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയ എന്താ, തീറ്റയുടെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഓർബിറ്റൽ കോണ്ടന്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നതിന് 0 മുതൽ n minus 1 വരെയുള്ള വാല്യൂസേ പോസിബിൾ ആവുകയുള്ളൂ. ആൻഡ് വി ഗോട്ട് another quantum number, that is the magnetic quantum number, from the equation of phi, and from that we can write that the ml value will be 0 plus or minus 1 plus or minus 2 plus or minus 3 etc. So അതാണ് നമുക്ക് കോണ്ടന്റ് നമ്പേഴ്സിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. ഓരോ കോണ്ടന്റ് നമ്പറിനെയും പറ്റി, ഓരോ കോണ്ടന്റ് നമ്പർ എന്ത് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ കൺസെപ്റ്റുകളാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. So here the principal quantum number, that is one of the quantum number, that equal to 0, 1, 2, 3, etc. That these are the possible values of this principal quantum number. And another one is orbital quantum number. This orbital quantum number no possible value is 0, 1, 2, 3 etc. to n minus 1. These are the possible values for this orbital quantum number. And the third one is magnetic quantum number. And we know that the magnetic quantum number will have the value 0, plus or minus 1, plus or minus 2, plus or minus 3, etc. to plus or minus L. So these are the 3 quantum numbers that we are getting from the Schrodinger equation of hydrogen atom. And we know that the solution of Schrodinger equation, that is psi, and that psi is depending on 3 variables r, theta, phi, and we know that we divided that into 3, and first one is capital R, which is depending only on the variable small r, and another one is capital theta, which is depending on the variable small theta, another one is capital phi, which is depending on the variable small phi. And you know that here from this hydrogen atom equation or the hydrogen atom, we know that there are 3 quantum number നെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചത്, principal, orbital, magnetic quantum number. So this wave function will have 3 quantum numbers, will have dependence on 3 quantum numbers. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് റേഡിയൽ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നോക്കാം. ഈ റേഡിയൽ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുക എന്താ, ദിസ് റേഡിയൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലിന് ഒരു ഡിപെൻഡൻസ് ഉണ്ട്, isn't it? So we know that L ന് ഡിപെൻഡൻസ് ഉണ്ട്, E means that is depending on n. അപ്പോൾ n നും L നും എന്തിനെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, capital R എന്ന് ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So we can write that R and L. It means that this radial function is depending on the quantum number n and L. And another is capital theta. And if you are going to this equation, that is the second equation, you know that here L into L plus 1 time is there and ml square time is there. That means this equation is depending on 2 quantum numbers L and ml. So we can write that capital theta is LML theta. That means it is depending on the quantum number L and ML. And it is the fourth one, capital phi. And you know from this equation you can say that, where is that equation? It is that equation. Phi, that means that is depending only on one quantum number, that is ML. So we can write the total wave function as this one, that is psi NL ML R theta phi equal to R NL R, capital theta LML theta, capital phi ML phi. So these are the quantum numbers here. ഈ ഓരോ ക്വാണ്ടം നമ്പറിനെ പറ്റി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ, ഓർബിറ്റൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ, മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ. ക്വാണ്ടം നമ്പർ മീൻസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വി ക്യാൻ സ്റ്റഡി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ ലിസണിങ്.